Free to reopen when lockdown ends in England next week, but it could be takeaway only for some pubs and restaurants. More details of England's 3 new tiers will be revealed today, but plans for families to get together at Christmas across the UK are still to be confirmed. 1 year on, in his first TV interview, we'll hear from the man who confronted the London Bridge attacker with a narwhal tusk. The weight of it was what struck me straight away. It was just really quite heavy, a solid thing, twisted like a plait of hair to a fine point at the end. Good morning. Paying for public services over a pandemic. We'll look at who might be the winners and losers when the Chancellor sets out his spending review this week. Good morning. 64 league games unbeaten at Anfield, a new record for Liverpool. Victory over Leicester puts them back towards the top of the Premier League, sitting just behind Tottenham on goal difference. And from racism to Star Wars and his new role as a pioneering policeman in the Met, we will hear from the actor John Boyega. Good morning. It's a cold start to the day. For some of us, a frosty one as well, but a lot of dry weather, a fair bit of sunshine, cloud building in from the west through the day with some rain in the northwest. I'll have all the details in about 10 minutes. Good morning, it's Monday, November the 23rd. Top story for you this morning. Gyms and non-essential shops are expected to be allowed to reopen in all parts of England when lockdown ends next week, even those facing the highest tier of coronavirus restrictions. Now, pub closing times will also be relaxed, and there are indications that limited family gatherings will be allowed across the UK over Christmas, as our political correspondent Vicky Young reports. Christmas won't be normal this year, but across the UK rules will be relaxed for a few days so families and friends can meet up. Plans will be finalised later this week to allow limited household mixing, but some are urging people to be very cautious. It won't just be a matter, if we open things up, of then having to close them down to bring infections down. Many people will get infected, many people will get harmed, and many people will die. And to me, in this pandemic, the expression of the Christmas spirit and the expression of love for my family is not to do things that will harm them. It's not just Christmas that ministers in England have to think about. Before that, on December the 2nd, national restrictions will end, bringing a return to the regional 3-tier approach. But that's going to be beefed up after some government scientists complained that the restrictions weren't effective. So gyms and shops are expected to be allowed to reopen in all areas. The 10 p.m. curfew for pubs and restaurants will be abandoned. Last orders will be at 10, but customers will have an extra hour to drink up. But pubs could be limited to takeaway service only in areas with the highest coronavirus levels. Every region of England will be told on Thursday which tier it'll be put into. Nottinghamshire, most people seem resigned to continued restrictions. On the brink of cheese off, if you like. Just to say that some people seem to have disregarded the rules. I think the tier system's a little bit difficult for people to follow. We're not really, I mean, my girlfriend lives in Lincoln, so we're not really sure whether we can do it or not. Yeah, it's out of our control, right? So it's pointless being fed up with it. Some wants to just
people hope that with extra testing and vaccinations on the way, life could return to normal next year. But some difficult weeks lay ahead. Vicky Young, BBC News, Westminster. And we'll be finding out a little bit more from the Health Secretary, Matt Hancock, who's going to be here at 7:30 this morning. I know it's one of those mornings where you've probably got loads of questions about what will happen, how it will happen, and when it will happen. Do send them through and we'll try and get to as many of those as we can. That change also happening in Australia right now, as Australians are moving freely between the country's two most populous states, Victoria and New South Wales, for the first time in 5 months. You might remember the border was shut back in July after COVID cases soared in Melbourne, at the capital of Victoria, but the state has now gone for more than 3 weeks without a new infection. Our Australia correspondent Shaima Khalil is in Melbourne. Thank you so much for joining us on the programme this morning. So are things back in business? Is it normal? Good morning, Dan. Good morning, Sally. Yeah, it does feel that way. You know, people are coming and going. It's a nice sunny day. Mind you, it can rain any minute. It's Melbourne. But now that we can actually go back to New South Wales, we can actually go back to Sydney without quarantining. We're here for the first time in a very long time. And yes, the city is getting its buzz back. We were driving around the city yesterday. Cafes, Hello. restaurants, pubs. Good morning. Good morning, Amasha. ඉතින් කොහොමද ඔයාට? කවුද මේ? ආ? මේක හරිම ලස්සන තරගයක් අමාෂා. මිහිර නොකර කියන්නකෝ කවුද මේ? අමාෂා අම්මා කෙනෙක්ට එයාගේ දරුවා පැහැරගත්තා කියන නිවුස් එක වීලොක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්ද? What? Are you serious? Yes. එයා දැන් ඉන්නේ මගේ ළඟ. Okay. මම කොහොමද ඒක විශ්වාස කරන්නේ? විශ්වාස කරන්න වෙනවා අමාෂා. මොකද ඔයාට හදලා තියෙන නූල්ස් එක ඉස්සර වගේමයි. හරිම රසයි. දැක්කද? ඔයාලගේ ක්‍රමයට කොයිතරම් ඉහළට ගියත් දවසක බිම ඉඳ වෙනවා අමාෂා. හරි. දැන් නැගිටින්නකෝ. මම ඔයාට බලාගෙන ඉන්නේ. දවස් ගානක ඉඳලා බලාගෙන ඉන්නේ අමාෂා. අනිත් එක මගේ තවත් ඇස් ගොඩාක් ඔය ගෙදර තියෙනවා. දැක්කද? මම කිව්වේ මේක හරිම ලස්සන ගේම් එකක්. අනික මාෂා මේ වෙලාවේ ඔයාට කරන්න වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔය කවුද? ඔහෙට මොනවද ඕන? අන්න හරි. ඉක්මනට ඉගෙන ගත්තා. අපි නම් මේ සෙල්ලම් පටන් ගමුද? සෙල්ලම? මොන සෙල්ලමද? මොනවද ඔහෙට ඕන? හා? මට ඔයාව මීට් වෙනවා මාෂා. හරි. හරි. මම ඔයව මීට් වෙන්න. ඔහෙට සල්ලි කීයක්ද ඕන? හා? අන්න. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. කවුද ඔයාගෙන් සල්ලි ඉල්ලුවේ? සල්ලි ගන්න ඕනලට හැමදේම සල්ලි වලින් මොනින්න පුළුවන් නේද? හරි. This time I'm very sorry. මම ඔයා කියන ඕනම තැනකට එන්නම්. ප්ලීස් මගේ දරුවට මොකුත් ගන්න එපා. Okay, good. අඳුරාගන්න. එක ෆෝන් එක කට් කරන්න බෑ. ඒකටම ලයින් එකේ ඉන්න ඕනේ. එනනේ. ඒක මම දැන් ඔයාලට පාරක් කියනවා. ඒ පාර දිගේ මම කියන තැනට ඔයා තනියම එන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? හරි. මම ඔයා කියන තැනකට එන්නම්. මේ මගේ දරුවට මොකොත්ම කරදරයක් කරන්න එපා. ප්ලීස්. මම කියන ඕනම තැනකට එන්නම්. තුන මම කියන දේ අර වෙන කිසිම දෙයක් ඔයාලට කරන්න බෑ. හරි. ඉස්සර යතුරු මේසෙට Bluetooth earbuds තියෙනවා. ඒක දාගෙන ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නකෝ.
කිව්ව තුන්වෙනි කන්ඩිෂන් එක මම කියන දේ අර ඔයාට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ අමාෂා. ඔයාට කවුද කිව්වේ SMS යවන්න කියලා? දඟලන්න හදන්න එපා අමාෂා. ඔයාගේ සිම් එක ඩයිවර්ට් කරලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඔයා කාට කෝල් ගත්තත් ඒ වටින් වෙන්නේ මගේ නම්බර් එකට. ඕකේ. දැන් මන්ට ගිහින් ළඟින කාර් එකට. මම දොර වහන්න කිව්වේ නෑ නේද අමාෂා? කායකට නැගලා කායක ස්ටාර්ට් කරන්න. දොර වහන්නේ නැතුව? ඕ. දොර වහන්නේ නැතුව? මොනවද මේ කියන්නේ? ඔව්. දොර වහන්න එපා. යන්න කායකට. නෑ. මට මගේ දරුවත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න තිබුණා මාෂා. ඒ තව මෙයාට සිහිය ආවේ නෑනේ. මොනවද මේ කියන්නේ? මොනවද ඔය? යාට කලේ. ඔයින්නකෝ. ඇවිත් බලමු. එකක් මත තියාගන්න මාෂා. ගත වෙන්නේ ඔයාගේ වෙලාව. My dear, have a nice journey. Amasha, හිතා ගන්නකෝ මේක වගේ ජීවිතේ තවත් එක යූටර්න් එකක් කියලා. මට හිතා ගන්න බැහැ. තමු කවුද? අපි තව චූටි වෙලාවකින් හමු වෙනවා අමාෂා. මම මෙච්චර කල් ඉවසුවා වගේ ඔයත් තව චූට්ටක් ඉවසන්න. කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි දැන් මම කියන දේ වාට කරන්න වෙනවා අමාෂා.